Sawa sawa. Hello. Good evening, guys. We are back live in Themba TV. As we promised you, Sunday live at 8 to 9, we are bringing you Aspirant Forum. And tonight we have Honorable Frichard Nzomo. Is running for Babadogo MCA 2022. Together with us, we have Benard Abok, who will be the moderator today. So you're welcome to participate, Honorable Frichard Nzomo anapenda Sheng. So you are free kubonga naye Sheng. You are free kuongea naye Kiswahili, Kiingereza yote atajibu, but yeye anapenda hiyo mix. So in our comment section, you are allowed to ask questions. You are allowed to make you give us your feedback. You are allowed to make your contribution towards what he is aspiring. You can also plan to support him if you are inspired by his choice to run for the seat. Vijana ni kusapotiana ama ni aje? So hebu mchangamkie na mpatie support hapa hivi. Anataka support yenu ndio akwe encourage. It's not easy to make a decision to run for any political seat, but Nzomo and the rest of who we have hosted here have demonstrated that they can take that first step. You know, most people always dream they will be presidents, but they can never take the first step even towards leadership. For those who have demonstrated that we say kudos and we give them opportunity to be heard. Ask as many questions as possible. We are talking about youth in leadership. There are many issues that affect youth when they are aspiring to be leaders, and this includes financing of their campaigns, issues of integrity, and all other related issues. Our moderator will guide us in this discussion. So you are welcome, Benard, Abok, and Stephen. Ndogo, to take the floor. Thank you. Thank you so much, Bwana Wekesa, for the good introduction. Viewers, with me we have Honorable Stephen Frichard Nzomo, or you can just call him Frichi, as he is known pale kwa mtaa. And he is an aspirant in Nairobi County. Babadogo ward is in Ruaraka constituency. Nairobi County, and he is going to actually tell us chenye anataka na chenye anataka kufanyia wananchi wa pale Babadogo. So today tungependa kukupea nafasi Bwana Stephen Frichard Nzomo, just to tell us who you are and what motivated you to join politics. Okay, my name is Stephen Frichard Nzomo na nimezaliwa mtaa wa Babadogo Ward, area ambayo inaitwa Kariedudu. Nimesomea Babadogo Primary na wazazi wangu wameweza kunilea kwa hiyo area ya Babadogo kwa hii miaka yote. Nimecheza football, nimechezea Babadogo United na nimechezea administration, police na nimechezea pia Green Berets. Na ile kitu imenifanya niweze kujiingiza kwa mambo ya siasa ni kuona
viongozi ambao wamechaguliwa na ambao wanakalia kiti sasa hawajali maslahi ya wananchi. They don't care about the interest of the common mwananchi. They only care about their self-interest. And that's why I said, hata mimi sasa sitaendelea kuvumilia kuona wananchi wa baba dogo wakiendelea kuumia, wakinyanyaswa. Lazima hata mimi sasa nikaamua sasa lazima hata mimi nijitokeze na niweze kujoin ili niweze kung'ang'ana na hao wanaume ambao wako kiti, na najua wakazi wa baba dogo wananijua vizuri na watanipatia hii kiti ili niweze kuongoza na waweze kupata ile maendeleo wanataka. Wow. So wewe ni mzaliwa wa pale Kariadudu, baba dogo ward, na kulingana vile umesema you've been raised from there, you were born there, raised from there. Actually maybe it's high school ndio ulienda kusomea kwingine, but everything else umefanya hapo. Tukiangalia nyuma kidogo, are you coming from a political family ama ni wito tu umepata tu njiani ukasema yenyewe nataka kuokoa watu wa baba dogo? Because sio rahisi sana pia ku make decision kuingia kwa siasa, especially kwa eneo kama hilo. Okay, mimi natoka kwa family ambayo ndio waanzilishi wa hiyo area ya baba dogo. My grandfather was a businessman na alikuwa very close to the first president of the Republic of Kenya, Mzee Nzomo Kenyatta. And also the other grandfather, baba mama yangu pia alikuwa kiongozi kwa hiyo mtaa. So nimetoka kwa familia ambayo imekuwa na damu ya uongozi, na hiyo ndio imeweza kunipatia motisha na kuninspire ili pia niweze kuja pia niweze kukomboa pia watu wa baba dogo, kwa maana nimeona sisi kama watu wa baba dogo ward tumebaki nyuma kwa muda mrefu kwa sababu ya kuongozwa na viongozi ambaye hawajali wananchi. Wanakalia kiti kwa manufaa yao peke yao, lakini sio kwa manufaa ya wananchi. That's why nimekuwa inspired kuingia kwa hii mambo ya siasa. Thank you. So in short we can say wewe ni dynasty because hapana, sio dynasty. Mimi sio dynasty. Kulingana vile umejitambulisha pale, babu yako pande zote, mababu hapo wametoka hapo na walikuwa magwiji pale. Alafu pia umesema pia walikuwa close to the former President Moi. President Mzee Jomo Kenyatta. Yeah, Jomo Kenyatta, sorry, Jomo Kenyatta. So that is not even the important. Wacha tuangalie, tuambie watu wa baba dogo sera zako kamili. Nini hii unataka kuwafanyia yenye hawapati kwa saizi? The incumbent is called Honorable Godfrey Majiwa. And so what are you going to offer them which is different from what they are getting currently? Okay. Eleza sera zako. Kitu ya kwanza, sera yangu ya kwanza ni mambo ya health. Ukiangalia baba dogo dispensary kwa muda mrefu since I was born iko tu ile building mzee, na ukiangalia hakuna madaktari wa kutosha, hakuna modern equipment na environment yako ni mbaya kabisa. Kitu ya kwanza kama mkazi wa pale mimi ni ku make sure nikipata hii kiti naweza kupigania ili baba dogo dispensary iweze kukua equipped na modern facility na ikuwe na enough personnel, halafu madawa ikuwe za kutosha. Kitu kingine ni side ya education. Ukiangalia pande wa education, baba dogo primary na Chandaria ndio shule mbili ambazo ziko kwa wodi yangu. Ukiangalia watoto wale wako kwa hizo shule ni wengi sana, kuna congestion. Viongozi wale wamekuwa kwa usukani kwa hiyo miaka yote,
hawajaweza kuongeza madarasa zingine ili watu waache kuwa congested, watoto waache kuwa congested, na pia walimu ni wachache. So mimi nikiingia na make sure madarasa tumeweza kuongeza na walimu pia wameandikwa wengi na kumekuwa na library ya kisasa, ndio watoto waweze kupata quality education. Pande ingine ni pande ya sports. Ukiangalia kwa Baba Dogo Ward, iko kiwanja moja ambayo nimekuwa nikichezea hapo mpira since I was born. Iko hapo nyuma ya Catholic. Hiyo kiwanja si ya public. Hiyo kiwanja ni ya mtu binafsi. Na viongozi wale wako kwa usukani wanajua ni ya mtu binafsi. Na hiyo miaka yote wamekaa kwa uongozi. Wamekataa kupigania hii kiwanja iweze kurudi kwa mikono ya wananchi. So mimi nikiingia naweza kupigania hiyo kiwanja ya Baba Dogo niweze kurudi kwa jamii na niweze kumake sure tumeweza kubuild stadium ili vijana na wale wako kwa Baba Dogo Ward wakuwe empowered kwa mambo ya sport na waweze kugenerate revenue kutoka kwa hiyo stadium, kwa sababu watu wakikuja kuona michezo kuingia watakuwa wanalipa pesa fulani. Iko kitu kingine ambayo pia imekuwa ikiturudisha nyuma. Iko kiwanja ya market kwa hapo karibu na hiyo kiwanja ya Baba Dogo. Hiyo kiwanja ya market kwa muda mrefu imekaa hivyo wazi, haibenefit mtu yoyote. Na iko siku kiongozi ambaye ni ako kwa usukani alikuwa amejaribu kugrab na watu wengine hiyo kiwanja ya market, lakini wakazi wakakataa, wakademolish ile ukuta ambayo ilikuwa imejengwa na wakakataa na hiyo kiwanja. Na hiyo kiwanja since then hakuna development yoyote imefanyika, imewachwa tu hivyo. So mimi nikiingia ndaweza kujengea watu masoko ili tuweze kucreate employment na pia revenue ya county iweze kuenda juu, kwa sababu tukijenga masoko watu wataweza kufanya biashara na county government itaweza collect revenue ambayo itaweza kuwasaidia. Kwa mambo mengine ni mambo ya security. Baba Dogo, mambo ya security iko chini sana. Vijana wamekuwa manipulated na politician, wanatumiwa na politician. Na politician wame sure wame create problem ambayo vijana hawapati kazi. So that tunapata vijana wengi wameanza kujiingiza kwa mambo ya drugs, wameanza kujiingiza kwa mambo ya kunywa pombe, na wengi wao wameuliwa kwa sababu ya crimes ndogo ndogo. Wengine pia wamekunywa pombe mpaka pombe imeweza kuwaua. So mimi kama kiongozi wao nikiingia pale, nda make sure because Baba Dogo is a industrial area, kampuni ziko mingi, ndaweza kumenta wale vijana, ndaweza kuwatoa kwa hiyo mambo ya drugs, ndaweza kuwamenta na kuwapatia opportunity na kuwatetea ili waweze kupata nafasi za kazi kwa hizo kampuni ambazo ziko around Baba Dogo Ward ili waweze kuwa empowered na waache mambo ya drugs. Mambo mengine ni mambo ya ukabila. Ukiangalia wale viongozi wako sasa kwa hiyo area ni viongozi ambaye wameweza kuchangia kwa mambo ya ukabila sana. Ukienda kwa ofisi zao wameandika tu watu wa kabila yao, sio watu wa kabila zingine, wameandika watu wa kabila yao. So kitu yote ambayo inakuja kutoka kwa hiyo ofisi yao wanapeana kulingana na wewe umetoka kabila gani. Ukiangalia kama vitu kama basari unapata mama ameenda kuitisha basari, akienda kuitisha basari apatiwi basari bure. Hiyo basari anahongana ndio apate basari, na already huyu mama ako na shida. So unaona hiyo ni kitu mbaya. So mimi nda make sure nikiingia basari hawa mama ndo wapatia basari, kwa maana ni wamama najua na wananijua, najua shida zote zile wako nazo. Instead ya kuwapatia basari peke yake, kwa sababu hata ukipatia mama basari, unampatia basari na ana pale pa kutoa chakula, ana mahali pa kutoa chakula. So nampatia basari na make sure nimeweza kumshika mkono, nimempeleka kwa one of the company ambazo ziko hapo karibu, ameweza kuandikwa ili aweze kujisaidia pia kwa kuweza kulea watoto, kuweza kulipa nyumba na kufanya mambo yake ingine ambayo anahitaji kama basic need. Hizo ndio vitu ambazo naweza kufanyia wakazi wa Baba Dogo. Na pia vijana kama vijana wa garbage collection, huko hakuna mpangilio. Unapata hao vijana hakuna kitu wana benefit kwa maana hakuna mpangilio ambao wako nao. So mimi nikiingia nda make sure nimeweza kuwaleta kwa group pamoja na nimeweza kuongea na landlords ili hao vijana waweze kupewa, badala ya kuenda kwa kila nyumba kila mwisho wa mwezi wakipewa 100. So pesa yote ambayo tutakuwa tunahitaji kama kusaidia hao vijana wa garbage ilikuwa inatoka direct kutoka kwa landlords. Kitu kingine ambayo nitafanya ni kuempower wamama
na community at large kwa kuweza kucreate project kadhaa. Kama wale wa mama ambayo wale watu ambao watapata nafasi ya kuweza kujoin hizo makampani, naweza kuwa connect na farms zingine ambazo unapata mnapewa nguruwe na chakula, mnaweza kulisha kwa miezi kadhaa bure, mnaandikiana contract. Zikimaliza kama miezi kama 5 ama 4, hao watu wanakuja kama farmers choice, wanaweza kuzipima weight na wanaweza kuwapatia pesa. So utapata hao watu wana benefit bila hata kutoa hata ndururu. Hiyo pia ni side pande hata ya kuku. Wanapewa kuku bure na chakula na wanaandikiana contract. Hizo kuku zikifikisha miezi kadhaa, hao watu wanakuja wanachukua na wanaachia watu pesa. So unapata hapo development na kutakuwa circulation ya pesa na watu wataweza kukaa maisha mazuri. Mambo ya crime itaenda chini na watu watakuwa na ile kitu tunaita personal development, na economy ya Babadogo ward itaweza kuwa iko sawa. Hiyo ndio agenda niko nayo kama kiongozi wao nikichukua usukani 2022, of which najua watanichagua. Wow. Very, very brilliant agenda for watu wa Babadogo. And you have just highlighted a number of issues that you want to address ukifika pale. You've talked about health, education, sports, tribalism, security. You've talked about economic empowerment using, I would call it agribusiness, that is pig rearing. Let me just go back to number 1, health. We, according to Constitution yetu, health is a devolved government function of the government. And at the moment, unaweza tuelezea role ya MCA in regards to health, in regards to issues to do with health at ward level, because unajua vile unaongea una outline hii mambo yako ya manifesto. Hata mimi nikikuja Babadogo yenye huwa napita tu, naweza sema nataka nifanyie watu wa Babadogo hii na hii na hii na hii, kwa sababu unajua Nairobi hakuna mtu amezuiliwa, huwezi kosa kusimama mahali popote. Naweza simama Babadogo, Mabatini, Huruma, Kiamaiko, anywhere. So maybe utuelezee kwa sababu kuna zile vitu unaweza promise watu, lakini ukirudi pale kwa sheria, kwa katiba, haijakuruhusu wewe mwenyewe kama MCA. Labda utuambie in regards to health, what is the role of MCA? Ndio watu wa Babadogo wakikusikia waseme, oh, huyu anasema ukweli, huyu anasema uongo pande hii, ndio niende kwa education. Okay, ukiangalia hiyo pande ya health ambayo tunaongea, MCA ni kiongozi ambaye kazi yake amekuwa empowered aweze kusikiliza shida za wananchi. So mimi kama MCA wao najua shida yao, kama ni hiyo ya Babadogo, hiyo Babadogo dispensary, ndaweza kuchukua malalamishi yao niende kwa county government. Nikienda kwa county government ndaweza kutable kama motion na tuweze kudebate. Tukidebate tutaweza kupitisha, unaona, na tukipitisha ikikuwa sheria itakuwa very easy. Na hiyo ndio role ya MCA, kuweza kupush mpaka wakazi waweze kubenefit kwa yale mambo ambayo wanataka. Hiyo ndio naona ndio kazi, na kuoversight, unaona. So kama county executive unapata kuna wale ma-CC ambao wanahusika na mambo ya health, unaona. So nda make sure relationship yangu nao iko sawa, na nawapelekea malalamishi ya dispensary yangu ya Babadogo, zile vitu naona ambazo zinahitajika hapo ili wakazi waweze kusaidika. Thank you, Frichard. So do you want to say that the current MCA hana relationship poa na the current CEC, or what is happening? The current MCA ule ako hapo ni mtu ambaye ni muignorant, unaona. Yeye ajali maslahi ya wananchi wa Babadogo, anajali maslahi yake. So hata kumuona kwa hiyo mtaa inakuanga ngumu sana. Anakujanga saa zile kama saa hii kure na karibia, ndio utaanza kumuona akikuja kudanganya wamama na unga moja, anawapatia unga, anawapatia pesa akiwadanganya,
unaona, na basari kidogo hapo, lakini hizo miaka kama 4 hawezi onekana kwa hiyo mtaa, na hata akai kwa hiyo mtaa, hajazaliwa hiyo mtaa, hajui hata shida za hiyo mtaa, unaona hiyo ndio shida tuko nayo. There is one of your voter there called Victor Onyango who is asking you whether umetembelea Baba Dogo dispensary of late ama unaongea tu mambo yako. Is also good to appreciate what has been. Nimetembea of late, naona iko development kidogo, huko na maternity kidogo hapo, na wanajaribu kuexpand hiyo Baba Dogo dispensary. So mimi ndaendelesha hapo, lakini unaona ni hiyo miaka yote amekuwa kuongozi hajafanya hiyo nini yote, ameanza kuifanya saa hii. Okay. I don't know whether you can be very sure ni yeye anatengeneza ama ni national government. Would you clarify? Ni county government. Ni county government. Ni county government and his push. Yeye ndio lazima asukume, unaona so he's also doing something in relation to that. Story education. Story education. Umeongea tu kuna shule 2 kwa Baba Dogo ward, and then you've talked about expanding hizo shule 2 ili ziweze accommodate more pupils, like more people, about Baba Dogo primary school, then kuna Chandaria primary school. In your own opinion, do you think expansion will be enough ama kujenga shule zingine? It will be good because kama sahii watoto wako congested, na unajua kiyo congested hata masomo hawezi soma vizuri, unaona. Lakini ukiexpand, ukiweka infrastructure expand vizuri na uweke na walimu waweze kuongezewa, itakuwa sawa kuliko vile sahii iko. Sahii hiyo congestion ya watoto, hata mwalimu anafundisha watoto wengi, hawezi shika kitu, unaona. Hawezi mark kwa makia hata hizo nini, hawezi nini, kwa sababu watoto ni wengi, unaona. Lakini ukiexpand, kujenga classroom mingi na walimu waweze kuongezewa na ujenge modern library, utapata education itakuwa nzuri katika wodi yangu ya Baba Dogo, na tutaweza kuenda mbali kimasomo. Okay. At the moment, are you in a position to tell us Baba Dogo iko na wanafunzi wangapi ama Chandaria iko na wanafunzi wangapi, and their performance during the last exams, na mahali unataka wakue maybe in the next 5 to 10 years? At the moment siwezi kuambia nambari ya student, but mambo ya kuperform vizuri sana vile inafaa. Lakini namba ya wanafunzi ni wengi, lakini namba siwezi jua ni ngapi. Lakini pale performance yao ilikuwa mzuri, na naweza penda ikuwe zaidi hapo. Okay. Thank you. You've talked about sports, which is soft skills, and I know you hiyo ni area yako kabisa. we ni gwiji wa mpira. And when you are introducing yourself, ulikuwa umetuambia mahali umecheza, administration, Baba Dogo, and a few more others. But your problem is with the field, mahali mnacheza ama mahali tunacheza, mahali mnacheza, and which you have said is owned by an individual. There is one viewer or one of our viewers called Oyuga Ayaga, who has just said that mind your promises, because story ya shamba hautawezana nayo, and umesema hapa unataka ukiingia urudishe hii shamba kwa mkono ya serikali. Utatumia mbinu gani ndio urudishe hii shamba kwa mkono wa serikali? Kuirudisha hii shamba kwa mkono wa serikali, kitu ya kwanza, mimi nimezaliwa hapo na nimepata wengine wakicheza kwa hiyo kiwanja and I'm more than 30 years. So hiyo kiwanja imekuwa ikitumika kuchezewa hapo kwa miaka mingi, na pia kuna sheria inasema mahali mkikaa for more than 12 years mko na right ya kuona hapo,
unaona. So hiyo kiwanja ni kiwanja ambayo ni ya individual, na the best thing ya kufanya ndio hii kiwanja iweze kurudi kwa public, juu hatuna kiwanja ingine, ni kuenda kuita viongozi wale wanahusika na mambo ya sports, kama minister wa sports, kwa sababu hiyo inaserve watu wengi hiyo kiwanja. Na ukienda kwa kiwanja, kwa hiyo Baba Dogo field imeproduce wachezaji wengi sana na talent iko pale mingi sana. So hatuwezi sema ati hii kiwanja ikue pande individual weze kufanya nini yote, na hii kiwanja ina benefit community. So kuna vile tunaweza kuwa na negotiation tukiwa na minister wa sports na mwenye kiwanja, ili tu negotiate tuweze kujua vile hii kiwanja inaweza toka kwa mkono yake ikarudi kwa public, ndio paweze kujengwa stadium na tuweze kukuza talent kwa Baba Dogo Ward. Okay. Thank you so much. Sitaendelea na hiyo mambo ingine. I'll come back to your manifesto baadaye. Now, you have chosen Baba Dogo as your word of choice, and you have also talked about tribalism. For those who understand Baba Dogo, know Baba Dogo very well in terms of population distribution, in terms of the Kenyan tribes, in terms of the communities. And the community which you come from is not one of the predominant in Baba Dogo. And you are here, Honorable Frichard Nzomo. You want to be their leader. How are you prepared for the politics of tribe, for the politics of money, and even for the politics of dynasty in Baba Dogo Ward? To me, one thing is that ni kuongelesha wananchi na kuambia agenda zangu, na kwa sababu wananchi na wakazi wa Baba Dogo wananijua vizuri, wataweza kukubaliana na yale mambo ambayo mimi nawaambia. Ukiangalia kwa hii mambo ya tribe, hiyo ni political slavery, na is high time sisi kama wananchi, sio tu wa Baba Dogo, we liberate ourselves from political slavery. Juu hii political slavery imetumiwa sana kwa muda mrefu, na ndio ambayo imeturudisha nyuma sisi kama wakazi wa Baba Dogo. Juu mnasema amuangalii kiongozi, wanaangalia chama. Hata kama kiongozi ni mwizi, wanamuweka tu hapo juu, wanaangalia chama. So this time round ni tuende kwa ground, tuweze kueducate our people. Usiangalie mtu kwa sababu ni wa kabila yako, angalia mtu kwa sababu ni maendeleo gani atakuletea kwa ground. Unaona, kama saa hii ni pesa wanatumia. Hata kuna wengine saa hii wamekuja kwa ground, wanatransfer watu, wanapatia watu kutoa watu kutoka Baba Dogo kupeleka ward zingine. Ukikubali kufanya transfer unapewa 500. Unaona hiyo ni mbaya. Na ukiona mtu anafanya hivyo anakupatia pesa, ni mtu ambaye akikalia kiti hata kushughulikia, ataenda kurudisha pesa yake, kwa maana yeye ako pale anakupatia pesa. Ndio maana akiingia pale aweze kujitajirisha yeye na marafiki wake, na aweze kuficha maovu mengine amefanya. Na hiyo ndio mambo inaendelea kwa hiyo mtaa yetu ya Baba Dogo. So lazima tu educate watu wetu ili waweze kujua na waweze kujileberate kwa hii mambo ya political slavery, kwa maana ndio imefanya kwa muda mrefu tumebaki nyuma. Watu wanakuja na pesa wanatudanganya, watu wanakuja natuambia si ni kabila hii na sisi ndio wengi, na hiyo kabila mkichaguliwa hakuna kitu unasaidia nao wananchi. Wewe ni kwenda kujinufaisha wewe peke yako, na kama kiongozi unafaa kunufaisha watu wa hiyo ward. Hiyo ndio kitu tunataka kumaliza, na lazima tu educate watu wetu na watu wakubali tuweze kushikana pamoja, kwa maana uongozi ni kitu ambao umezaliwa nayo, na uongozi ni kitu ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kiongozi mzuri akupatii pesa. Kiongozi mzuri ni yule anakuambia agenda zake na anakuambia vile atafanya. Na hivyo ndio mimi nitafanya, na najua Mungu atanibariki na watu wa Baba Dogo wataweza kusikia agenda yangu na wataweza kunipigia kura 2022 na ndaweza kuwa kiongozi wao, kwa maana mimi najua shida zao. Okay, so unajaribu kusema kwamba watakuchagua kwa sababu wewe unatambua shida zao. Na mimi sio mkabila. Na wewe sio mkabila. Lakini bwana Honorable Frichard,
My other question is, you have chosen a party of choice, which is UDA. And you have your political leader called His Excellency Deputy President William Ruto. Who is the current deputy president. Have you ever talked to your party leader and asked him, why do you still have all these problems that you are talking about in Babadogo, yet he has been the deputy president for the last 9 years? And if that is the case, what were the challenges that he told you? Kwa sasa naweza kuambia personally sijaweza kupata nafasi ya kuongea na yeye, but na hope very soon naweza kumfikia na tutaweza kuongea na yeye. Okay, kulingana na wewe, hii serikali ya Bwana Uhuru Kenyatta na Bwana Ruto, sana sana nao sasa umechagua party ya Ruto, sio Jubilee. Nini mtafanya kama serikali ya UDA mukiingia kwa serikali yenye hawajafanya sana sana hapo Babadogo ward for the last 9 years? Ni nini hii sasa mnataka tena mpewe nafasi mfanye? You've talked about dilapidated health facility. You've talked about land which is iko kwa mkono ya watu wengine, and then tribalism, and then education. If you look at tribalism, and these are statistics that are there even with the government, that your party leader from 2013 to 2017, and even from 2017 onwards, he owned half of the government. And looking at the appointments he made, predominantly he chose leaders specifically from his own tribe. His party is the one that you are vying for or vying with, and you are here telling us about tribalism. How are you going to fight these two things, yet it is like a conflict of interest? The party leader has got very close interest in tribal leadership, yet you are here fighting tribalism. Ile tunaweza kuambia kwa sasa, hiyo ni propaganda ambaye imeletwa na wale watu ambaye wanashindana na yeye 2022. Kwa sababu ukiangalia hizo miaka zingine, ile time deputy president aliweza kusupport honorable Raila Odinga akaweza kuwa prime minister, hakukuwa mkabila. Hii time ambaye alisupport president Uhuru Kenyatta ambaye amekalia kiti, deputy president hakukuwa mkabila. Lakini sasa imefika mahali ambaye yeye anataka kiti, amekuwa mkabila. Hiyo ni mbaya, na hiyo ni propaganda ambayo sisi kama watu wa UDA hatutaki. Kwa sababu tunajua deputy president sio mkabila. Deputy president anajali mwananchi wa chini. Na ndio maana amekuja Frichard, I started by, and I want us to be objective in this discussion. I started by talking about the cabinet appointments that were made, and especially the allocations that were given to his side. And these are not propaganda. These were issues. Even if you want us to go back even to the time he supported Raila Odinga is gave at least 5 slots to people from Rift Valley, and he mixed every other tribe in the cabinet. Now, you see, we are talking about tribalism. We are talking about other vices in the society, like the issues of land. And this one is something which is in the public domain, that your party leader has been involved in issues of land. One of them, which was even in court, is the land involving a guy called Muteshi. And these are not my own makings, but they are there in the public domain.
and even in the court records. So how will you fight all these things? Yet your party, your own party, may not be supportive in line with this. You know what you're saying, my brother. Hata sasa ukiangalia deputy president, powers zile ako nazo zimeallocatiwa kwake na president. Na president kuna mambo mingi ambazo akubalishi deputy president kufanya. So ukisema hiyo mambo ya appointment, hiyo yote inafanyika ni president ndiye akona power, kwa sababu yeye ndiye amenini. So hata deputy president ana powers mingi za kuappoint hao watu, na hao watu wanakuja bado kwa parliament. Lazima wakuje kwa parliament ndio parliament ipitishe. So uwezi weka blame ati iko kwa deputy president, because hata kwa parliament tuko na viongozi ambao wanachangia basi kwa hiyo mambo ya ukabila, na ndio uongozi hatutaki kwa sahihi, kwa sababu hizo appointment zote nasema before somebody akuwa appointed kukuwa minister, lazima jina yake ipelekwe kwa parliament. Na ni nani wanapitisha hizo majina? Si wabunge? Wabunge ndio wanapitisha hizo majina, sio deputy president. No. Okay, let me take you back even to the same parliament you are talking about. Jubilee enjoyed super majority in the parliament, and at the time when their relationship was very fine, literally every bill would pass through. So let's just leave that discussion from at that point. We shall revisit it. Viewers, we want you to ask Honorable Stephen Frichard Nzomo questions in regarding to what he has laid down as his manifesto, and even the things that he's going to do to Babadogo ward. You can also ask him about issues to do with the UDA and other issues that you think or you deem fit for such a discussion. Bwana Frichard Nzomo, I want us to go to the campaign funding. It is well known that in Kenya, you only need three things. One, you need a good political party. Then two, you need enough money to bribe voters. Then three, you need to be a very, very lethal sycophant of a political leader of the party you are vying with. I want us to talk about money and the money effect in ascending to leadership of at any level. Few months ago, IEBC set out the budget for various political positions. In case you want to vie, maybe you need to have a specific amount of money. And for MCAs in Nairobi, it was running between 3 million to 5 million. Do you have such funds to enable you mount a serious campaign to unseat someone like Honorable Majiwa, who has been there as a mayor and a few scandals here and there, and now is the current sitting MCA for that? Then number two, how, if you don't have such money, how will you manage your campaigns? For me, I don't have that amount of money, 3 million. But mimi niko na Mwenyezi Mungu na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wako na kura, na wananchi ndio watadecide watapigia nani kura. So mimi sihitaji kukua na hiyo pesa yote. Mimi nahitaji tu kuingia kwa ground, kwa sababu najua every corner ya Babadogo, hakuna kona siwezi ingia. Naingia na ndaongea na wananchi. Already ni kitu nafanya saa hii, naongea na wananchi. So sio lazima nikuwe na pesa. Unaona? Kwa sababu mara mingi hawa viongozi wanatumia pesa. Ndio viongozi wanafanya kama ward isiende mbele, kwa sababu anakuja na bribe watu, akiingia kikalia kitu, ukienda kumwambia shida zako anakuambia mimi huku nichagua, nilinunua kura yako. So mimi hiyo ndio kitu nataka kuondoa kwa akili za wananchi. Sio lazima mtu akuwe na pesa. Kama mtu ako na agenda na mtu mnaona ako na hiyo uongozi na mtu ataweza kusimama na shida zenyu, chagueni huyo mtu. Msiangalie kama ako na pesa ama hana pesa. Unaona?
Na hiyo uongozi ya pesa ndio tunataka kutoa sasa. Tunataka wananchi waweze kujua kiongozi ambaye anakuja kukubribe ama kukupatia pesa, huyo sio kiongozi. Huyo ni mtu ako hapo for his personal interest. Na akiingia kikalia kiti hutapata usaidizi yote. So mimi baba dogo ward naweza kutembea. Sio lazima nikuwe hata na gari. Natembeanga mguu. Naingia kila kona na naongea na wananchi. Na wananchi kwa sababu hao ndio wako na nguvu. Hao ndio watadecide kwa ballot. Wanataka Nzomo akalie hii kiti ama wanataka Majiwa ambaye ameendelea kutunyanyasa akalie hii kiti. Okay, interesting that you've said hauhitaji kuwa na pesa lakini uko na Mungu na wananchi. But Bwana Frichard, don't you think it is good to have both the three? Kuwa na Mungu, kuwa na pesa na kuwa na wananchi. Mimi ile naona ni ya maana ni kukuwa na Mungu na kukuwa na wananchi. Hii mambo ingine ya pesa, hii mambo ingine ya pesa, hiyo ni kitu ambayo itakuja baadaye, na hiyo itakuja saa zile utakalia uongozi. Hiyo pesa utapata ndio pesa ambayo utaweza kuletea wananchi. Kwa wale hawana uwezo ya kufungua kama biashara, utaweza kushare nao ile pesa uko nayo hata kama ni salary yako. Juu mimi ama simple guy na mimi sio mtu wa tamaa ya pesa. So hata salary yangu nikipata, kama kuna mtu ambaye atakuwa ana pesa ya kuanza project yote ama biashara yote, ile pesa ambayo ndapata yangu ya kuanza salary ndaweza kupatia watu bure bila kunirudishia na interest yote ama kunirudishia, ili waweze kujikimu kimaisha. Unaona? So pesa sio kitu ya maana sana. Kitu ya maana ni huduma, wananchi wapate huduma. Ili nafaa kwa ground. Okay, thank you Bwana Frichard. But what about your opponents? Don't they have God na watu? Opponent wangu nikiwaangalia hawana Mungu na hawana watu. Kwa sababu hawana Mungu na hawana watu, tuongee ukweli. Kwa sababu ni watu wamekuwa na scandals mingi sana, unaona? Na hizo scandals, wanafanya hizo scandals ndio wapate pesa. Unaona? Ya kuweza kubribe wananchi, unaona? Na hii problem ambayo tunapitia kama wakazi wa Baba Dogo Ward ni problem imecreatiwa na viongozi. Watu waendelee kukua maskini, na unajua mtu akiwa na shida ama mtu akiwa na njaa ni rahisi sana kumdanganya. So hao wataki watu washibe, juu mtu ameshiba huwezi mdanganya. So wana create problem, watu endelee kuwa na njaa na mashida mingi, so that ikifika time ya elections ile pesa wameiba wanakuja wanakudanganya nayo na hiyo pesa. Na kwa sababu wewe uko na shida na uko na njaa, ukichukua hiyo pesa wanakubrainwash nayo, unapata tena umemchagua amerudi kwa kiti. Na hiyo lazima this time round tujitokeze kama vijana, tuweze kusimama, hata sio Baba Dogo Ward peke yake, hata ward zingine, ili tuweze kungoa watu, ili uongozi irudi, uongozi bora iweze kurudi kwa ward zetu na wananchi wapate ile huduma ambayo inafaa. Okay, so I think UD as a party must have done a very serious training on mambo ya kuwa loyal to party issues, because what you are proclaiming and confessing this evening ni kwamba watu wengine wote hawana Mungu na hawana watu except watu wa UDA. And this one is manifested even by the leadership of the party, and these are some of the things which are there on public domain. Sijamaanisha watu wengine, nimemaanisha the current leader yule amekalia the current MCA ndio wako na hiyo nini, kwa sababu unajua kama uko na Mungu huwezi kuona watu wakiumia na unawaachilia. Kama uko na Mungu huwezi fanya mambo ya scandals, unaona, na kunyanyasa watu, kuuzia watu ambao wako na shida basari, unaona, hauwezi na kupatia chakula watu wa kabila yako peke yake. Okay, I just want to tell you that kila mtu ako na Mungu, and is only that their relationship with God ndio inaweza kuwa issue kidogo. The issue of money bado sijatoka hapo. You've talked about unemployment in your ward, which is Baba Dogo. But again, in Baba Dogo, there are so many industries. I can confess I have been there. I've seen so many industries. That means the issue of unemployment
iko juu, yet you still have so many industries there. That could mean that the industries that are there are not expanding enough to absorb as many people as possible. So this means that majority of those who are leaving colleges and whatever learning of his institutions still remains jobless. If I come with the money, I will give them, which means I'm trying to attend to their stomach issues, their immediate issues first. If two of us, I have money and you don't have, it takes a serious civic education for you to convince someone that chukua pesa pande ile na unipigie kura pande, yet you are giving me totally nothing. That is the nature of our politics. So in what strategies have you put in place just to ensure you have mounted enough voter education and to overcome two things which are serious challenges: tribalism and the money factor? Because I know majority of the tribes there, and the current leader is also well oiled in terms of money. So what will make you not listen to Kalonzo? Okay, sorry for that. Nakuwa na technical hitch of ya network. So sijui mlikuwa mmefika wapi, but let me begin by acknowledging those who are following us. Keep your comments and questions. We want to give our viewer to respond to them. Hapa kuna swali inasema nini? Wacha niangalie. Kuna wale wanaishi wameuliza unaishi wapi, unaweza waambia nini? Mimi naishi Babadogo. Dogo, sawa. Victor anauliza what do you want to go and do that Majiwa has not done? I think you have answered that. Yeah. John Maina anasema we need young leaders and focused leaders like you. That's a compliment. Thank you. Yeah. Terry anasema mimi naomba kazi ya kuprint campaign material please. Naambia nini Terry? Terry nimemwambia mimi ni hustler. Mimi hata hiyo pesa ya kuprint hizo materials inaingia tu kwa mtandao, naongea na wakazi, na kwa sababu wananijua, najua watanipigia kura. Wewe mwambie akuprintie sample usipatie customers wako nini voters wako, labda watakujenga. Voters wangu pia ni mahasla, wengi hawana kazi, ndio maana nataka kuingia kwa kitu wapate kazi. Victor Onyanga anasema we want leadership not age. The challenge we are having at na young leaders wanakuja hapa wanasell age and not the leadership. Unamwambia nini kuhusu nini? Pardon kidogo. Anasema we want leadership not age. Yani kuna wale wanasimama on the platform, they want to be elected
sababu they are young. So anasema leadership is not about age, whether you are young or old, but about policies and what do you want to do for the people. Unaweza mwambia nini? Mimi naweza ambia Victor, sijaongea kuhusu mambo ya age. Nimeongea about personality ya kiongozi ambaye ako sahihi kwa amekalia kiti. Unaona? Sijaongea kuhusu mambo ya age yake. Unaona? Yeye ndiye amecreate ile problem iko sahihi kwa wakazi wa Baba Dogo ward. Kwa mambo ya tribalism, kukataa kuandika watu kazi, kuna opportunity mingi zinatokeanga za kazi, lakini anapatia watu wengine ambao sio Baba Dogo ward. Na anachangia kwa mambo ya tribalism. So mimi sijaongea kuhusu mambo ya age, na ndio nataka mimi niweze kukalia kiti. Wale watu kwa Baba Dogo ward hawana kazi, niweze kuongea na wakubwa ambao kwa hizo kampuni ambazo ziko kwa Baba Dogo ward, waweze kupatiwa nafasi ya kufanya kazi. Na kama nafasi hazitapatikana kwa wao wote, jozizi patikana kwa wao wote, tuweze kufungua project kadhaa ambazo zitaweza kusaidia wakazi wa Baba Dogo ward waweze kukua na maisha nzuri. Na hiyo ndio uongozi tunataka. Uongozi bora ya mtu ambaye anajali maslahi ya wananchi. Okay, I will bring back Benard to finish what he was asking before we finalize with the questions on the comments. I think we have like 10 minutes. Benard, sorry network for the yes. Yeah, Malaysia discussion. Then we am I back? Yes, you are back. Okay. Thank you, Honorable. Can you trace back anything you've done to Baba Dogo residents, which are tangible, myself, which you can actually send your opponents to go and see? Myself, I'm already using the little money I have. Kuna watu kadhaa ambaye nawasaidia kuwalipia school fees kwa mtaa huko. Na kuna vijana pia na mentor wale ambao wanakunywa pombe na wanatumia mambo ya drugs. Na ukienda kwa mtaa utapata hiyo iko. Nimeingiana na watu kwa community kabisa. Ile pesa niko nayo yangu ndogo natumia saa zingine pia kufanyia wengine mambo kidogo kidogo ya pale ya kufungua biashara ndogo ndogo. Hii ndio kitu ambacho nimefanya kwa sasa hii. So those are things you can send Abok to go and see. Yeah. Including a report kwamba Frichard has done this and this and this. Can you quantify how vijana na biashara na unaweza waetaja? Unaweza sema nime build vijana 10, nimelipia maybe school fees to wanafunzi 6. Can you say so? Maybe from the different villages they come from Baba Dogo. Okay. Jina zao siwezi taka kutaja jina zao kwa hii platform hapa. But nimesaidia ni watu tukienda nayo kwa ground utapata nimewasaidia kulipa school fees. Are you still there? Yeah, I'm there. Nakusikia. Hello. Frichi. Yeah, nakusikia. Hello. Nakusikia. Frichi, are you hearing me? Nakusikia. Okay, haufai kutaja. Unanisikia? Unanipata? Okay. Before network yake yarudi. Okay, sawa. Are you back? Mambo ya unanipata? Hello. Yes, unanipata? I want us to go to the next item even as we finalize. Nasema hivi. Ongea nakusikia. Nasema hivi
nataka tumalizie and then we hand to Wekesa, but wewe kama mwanasiasa pale Babadogo Ward na unasimama na party ama chama ya UDA, can you tell us on this platform what UDA stands for? Mimi UDA nakupata. Wanipata? UDA nakupata. Hello. Nasema UDA Wanipata? Unanipata? Unanipata? Just continue, tunakusikia. Just continue. Nasema mimi kusimama na chama ya UDA ni kwa sababu ya UDA inasimama na mwananchi wa kawaida na inasimama na hiyo mambo ya bottom up economy. Na bottom up economy ndio hiyo kuempower watu kutoka chini kuenda juu. Like now, let me give you an example. Kama saa hii iko mama anauza mboga hapo na ako na customer wawili, na mimi niende ni employ watu wengine kama 5 kwa hizo kampuni. Unaona hao watu 5 wakilipo salary, wakikuja kwa huyu mama ambaye alikuwa anauzia watu customer wawili nyanya, wameongezeka wamekuwa 7. Wakikuwa 7, huyu mama anakuwa empowered financially. Na huyu mama akitoka hapo juu ameanza kupata pesa vizuri, customer ameongezeka, ana expand biashara yake ya nyanya. Unapata kama alikuwa analeta nyanya chache, anaanza kuenda kuleta crate, inaenda hivyo. Akienda kwa mtu wa butchery ananunua nyama, mtu wa butchery pia anaanza kuwa na makastoma wengi, anaweza kuexpand butchery yake. Na hiyo ndio bottom up economy. Kunakuwa na circulation ya pesa. The more tuna employ watu wengi, the more kunakuwa na circulation ya pesa, the more watu wanakuwa empowered na wanakuwa na pesa kwa mifuko yao. Na hiyo ndio bottom up economy, inaanzia pale chini. Na hiyo ndio kitu tunataka kama wana Kenya. So according to you, bottom up is a new invention ya deputy president, ama it's something that has been there? Si invention ya deputy president. Ni kitu imekuwa hapo, lakini wale viongozi wengine kwa sababu they don't care about the common mwananchi, they only care about themselves. Lakini sasa deputy president ameamua kuilete mpaka kwa mwananchi down kwa ground, ili mwananchi asaidike, kwa sababu mwananchi ndio anatoza ushuru na wananchi wengi wakiweza kupata kazi na wakiweza kufungua biashara, ushuru itaweza kuexpand, itakuwa collection ya ushuru itaweza kupanda juu na economy ya nchi itaweza kuenda juu. Unaona? Na ndio kitu deputy president anafanya. Na kuna mtu anasema hapa baba ndogo ni bedroom ya baba. Ni ODM zone. How are you going to navigate that wave? Hiyo ndio nimekuambia ni political. Hiyo ndio nimekuambia baba ni tosha. Hapana, mimi siwezi sema baba, siwezi simama na baba. Hiyo ndio tumesema ni political slavery. Na hiyo political slavery ndio tunataka kutoa hiyo mentality kwa akili za watu. Watu wajue, uangalie kiongozi fulani, unaangalia mtu ambaye anaweza kukusaidia. Na hiyo kusema ati ni bedroom ya mtu fulani, hakuna bedroom ya mtu fulani kwa hii nchi. Sisi wote ni wa Kenya. Na sisi wote tuna suffer the same problem. So ile shida Mkikuyu anapitia ndio shida Mkamba, Mluya anapitia, unaona? So hakuna bedroom ya mtu. Hiyo ni Kenya. Na sisi wote ni wa Kenya. Na lazima tutoe ukabila na hiyo political slavery kwa akili za wananchi. Kwa sababu hao viongozi wanaongea, wanasema ni viongozi wamekuwa kwa uongozi kwa muda mrefu na hakuna maendeleo ametuletea. Baba amekuwa kiongozi kibira. Acha nikuulize, ukisema viongozi wamekuwa hapo kwa muda mrefu, kati ya deputy president na Raila Odinga, nani amekuwa kwa power for long? Deputy president has been in cabinet for 29 years. Raila has just been in opposition. In government, miaka yake cumulatively haiwezi fika 10. But cumulatively miaka ya Ruto kwa government is over 20. Haina shida, but ukiangalia kwa uongozi for long. Watu wamekuwa kwa uongozi for long. Wamekuwa wote. So
why do you think saizi ndiye amekumbuka kuna mwananchi mdogo? All those 20 years plus he has been in government. Ndio ukiangalia kulikuwa na mwananchi mdogo. Unaangalia kama ile siku alikuwa minister wa agriculture. Agriculture ilikuwa juu sana. Ile siku alikuwa minister wa education pia ilikuwa sana, alikuwa ameleta reform mingi. Na ukiangalia pande nyingine ya mtu kama baba amekuwa MP wa Kibira for more than 25 years na bado unaona hakuna choo, watu wanatumia zile flying toilets. So hiyo sio kiongozi anaweza leta maendeleo. Hata hii nini anakuja nayo ya kuambia Wakenya ati atawapatia end month, kila end month atawapatia 6,000. Hiyo ni kitu haiwezi work, because already sasa kuna Wakenya ambao wanalipwa every end month, wanalipwa salary ya 5,000. Ni kumaanisha kama utalipa watu 6,000 watu ambao wafanyi kazi, ni kumaanisha wale already sasa wanalipwa 5,000 waache kazi. Hiyo ni kitu haiwezi work. Hiyo ni njia anatumia kudanganya wananchi. Na sasa wananchi wamechanuka. Hawezi kubali kufuata hiyo njia yake. Ndiye ni power tu wanataka, hakuna kitu kingine. Now, sasa hii wananchi unasema wamechanuka, wanafuata bottom up. Ukiwauliza bottom up hawajui definition. Ukiwaambia straightforward thing like mtu kupewa intervention, which other countries are doing. US did for its citizens wakati kulikuwa na COVID. In this country alone, hii kitu ya payment, there was something called boom. Walikuwa wanalipa university student wakimaliza shule, before they get employment they are still were paid. So kama yes work, and it worked for a section of people in the society. Even in this COVID era watu wametumiwanga 5,000 8,000 kwa M-Pesa. But ni watu wadogo, ni watu wachache sana hao wanatumiwa hiyo. Hao ni watu wachache sana. But you are saying yes work, na yeye ame-identify 2 million families. Umeuliza serikali walikuwa wanatumia watu wangapi? Sijui namba ambayo serikali ilikuwa inatumia, lakini ukiangalia yeye saa hii ile kitu angefaa kunini kwanza before aseme atapatia watu ngiri 6 ni kwa wale wanalipo saa hii end month ngiri 5 salary yao iongezeke, unaona? Lakini kusema atapatia watu mtu ambaye afanye kazi ampatie ngiri 6 every end month ni kumaanisha wale already sasa wanalipo 5,000 every end month watawacha kazi pia wakae familia zao zipewe. So unaona hiyo kitu iwezi waka, ni kitu haileti bidii hata kidogo. I think maybe useme tu your area you are not familiar with it, lakini useme yes work. The only challenge we are having is we are having something called bottom up and is not defined. If David anatuambia kuna 30,000 billion atatoa asaidie local wananchi, if you ask him how, hawezi kuambia. Baba has been very categorical, amesema nitafanya budget cuts ya ministries 25%, na nikichukua hiyo 25% ni identify 2 million families, that he has given a structured thing. You disqualify it. And the other thing, unafuata kitu yenye mtu haja structure, why? And you think it will work. If I ask you where will he get the 30 billion and then how will he distribute it, you have no idea, yet you are supporting it. Ata cost ya serikali itarudisiwa ikuwe ndogo. Lazima aseme. You know, Baba, he was very categorical. He said ndamsemea kwa sababu mimi niko kwa hiyo chama, na sisi tukienda mkutano kama viongozi ataweza kutusikiza advice zetu na hata tukonaona. I support Baba, but I don't speak on his behalf. I only changia ile kitu amesema. Anyway, let's move to the next issue here as we are winding up. Kuna someone says God will provide leadership come from God. You believe leadership comes from God? Yeah, I believe leadership come from God, na mtu pia kujituma mwenyewe. Hata Mungu unaomba Mungu ili aweze kukubali, na uwezi omba kama umekaa chini. Lazima uombe Mungu na uweze kujituma ili aweze kusikia maombi yako. How do you tell your supporters like David Olo says that he doesn't believe in God, and I believe he doesn't believe God exists? If you have such supporters, how do you handle them as a leader?
As a leader, Because not ningemuomba, everybody agrees with what you believe in. as a leader ningemwambia Mungu yuko, na ukiangalia yeye akisema hakuna Mungu, iko shida fulani, kuna mashida fulani ambazo amepitia, na hizo shida zile zimecreatiwa na kiongozi yule ambaye amekuwa kwa usukani. So ana hope ya maisha, lakini yule kiongozi anakuja ambaye anaitwa Nzomo, anakuja kumpatia hope na kuput that hope into action, kumuonesha njia ya kuput that hope into action. Na atapata, kama sasa ukimuuliza huyo anasema do you believe in God, utapata ni mtu ambaye ana kazi, anapitia mashida mingi sana. Na hiyo ni problem imecreatiwa na the current leadership. That's why mimi napigania ili nikikalia hiyo kiti, hao watu niwapatie hope na niput hiyo hope yao into action, so that waache kusema hakuna Mungu, kwa maana Mungu yuko. Okay, Themba Ondiege anauliza how many villages are there in Baba Ndogo? In other words, do you understand your electoral area? Yeah, iko Kasabuni, iko Kariedudu, iko Riverside, iko Rondri na Baba Ndogo ni 5. Okay. Angela anasema I am a mama mboga but not in Baba Ndogo. Can you support me? Yeah, I can support him because ni hustler. Akinitafuta nione, naweza kumsupport na ile support niko nayo kidogo, ili iweze biashara yake iweze kuexpand. Aya, Angela, mheshimiwa amekubali kukusupport wewe, mtafute. Ana support all mama mbogas and hustlers, so wajikakamue. Okay, Victor anasema do you really know the roles of MCA, mheshimiwa? Kindly niambie. Role ya MCA ni representation, ku make law na ku oversight. Hiyo ndio role ya MCA. Hizo 3. Representation, making law and oversight. Okay. We should know them because we are voters. Okay. That is not natafuta maswali tu because time imeisha. Okay. Jill anasema ask Steve mwelekeo wake uko wapi? Agenda zake za 2022 ni gani? I think ameingia leo, tulikuwa umesema. Maybe in summary unaweza sema just in summary what you agenda want to do. Agenda yangu kwanza ni mambo ya health. Ya kwanza ni health, education, sports, youth empowerment and women empowerment, na mambo ya agribusiness, security. Hiyo. Thank you. Lawrence anasema I'm following you from the beautiful city of Kampala. There are people watching you from Kampala. Asante. Okay. Alfred Solo anasema tunasema sisi sote sio sisi wote. Okay. Kiswahili hapo watu wana sisi tunaongea shenga kiasi. I think the questions are over. Let me just say that okay. In your own appeal for votes, how will you ensure that wale, because nimeona you are more focused on watu wa UDA, how will you make sure that even your opponents can still vote for you? They may not even, those who are planning maybe to vote for Baba as a president can still vote for you as an MCA. Okay, mimi kama kiongozi wa Baba Ndogo already wananijua na wanajua mimi nasimamia haki ya common mwananchi. So mimi najua hata wale ambao hiyo area wamekuwa kisupport ODM, wengi wao ndio hata walinipatia nguvu pia kusimama. Waliniambia Frichard, this time round simama utu represent, kwa sababu
hizi uongozi zote zimekuwa kwa kiti, hakuna benefit yote tumepata, hakuna maendeleo tumepata, tumeendelea tu kuhangaika. So wewe simama, tutaangalia ile chama uko nayo, kwa sababu hata ningesimama na ODM mara mingi wakifanya nomination huko kuna kuanga violent. Magunzo wanakujanga hata wanapiga manini na mtu ananyang'anya certificate na pati ule mtu afai. So hao waliniencourage na wakaniambia simama na usimame na chama yote. Chama yote ndio utasimama nao, tutakushika mkono, tutaangalia wewe ni wa hii chama ama hii. Tutaangalia ile leadership uko nao na agenda ile uko nao kwa sisi kama watu wa baba dogo, na najua watanipigia kura 2022. Okay, unajua kuna mtu anasema better the devil you know than the angel you don't know. UDA has never done nomination. How do you know that there will be or no goons? UDA there will not be goons. UDA is a good party. Kwa UDA mimi sijaona pali goons wanatokea. Unajua, afadhali niongee kitu najua, kwa sababu kuna party ukiangalia mara mingi nomination zake zinakuwa involved na mambo ya kunatokea rapsha na kunakuwa na goons ambao wanaletwa na opponent, na unajua ni party gani ambao mara mingi inakuwa na goons. Anyway, let's put it clear. Goons are Kenyans. And kuna watu wanafikiria that the moment Raila alitoka kwa opposition akaingia government, kuna some of the people in opposition walienda kwa Ruto. So wakifika huko watakuwa hiyo karakter ya goon imepotea. Let me put it this way. When you go to right now a rally at Kithurai, yeah, the people will feel the ground from that area. Today, Ruto akikuja watafeel. Kesho yake Raila akikuja watafeel. So are you telling me that those people siku ile Raila amekuja, they behave like goons, na siku ile Ruto anakuja they behave like saints? You know, ukiangalia hizo ni scenario mbili. Kama ile last time Ruto alikuwa hapa Githurai, hakuna rapsha zilikuwa, lakini Raila vile alikuja hapo Githurai kulitokea rapsha, na kwa ile rapsha kulikuwa na kamera zinachukua watu. Wale watu wengi walichukuliwa kwa hizo kamera, hata wengine sasa wanasimama kama Aspirant mahali ambao sitataja jina zao. Unaona mtu ameshika fimbo na hata sasa anaitisha kiti kama Aspirant. So unaona sio kitu mzuri. Songo saying, did you hear Songo saying that that time there was a time they walivalisha vijana t-shirts ODM na wakaenda kudisrupt nini ionekana kama ni ODM. So how sure are you as a leader, unless you have been investigated, how sure are you that people who caused rapture at Kithurai were ODM members and not their opponents? Me I'm sure because kuna wengine niliona ambaye najua na wajua hivi one on one, unaona, na wanasimama kama Aspirant. Unaona, siongei kitu sijui, na hata picha zao zilisambaa sana kwa mtandao. Okay, the last part, in Central kumekuwa na hizo rapsha Kenol wapi na Rumoru. Have you seen where do we get these goods and there is no ODM in Central for now? Unajua goons ni watu ambao wanasafiri na kiongozi. Akienda mahali politician wanawapatia pesa, wanawapatia transport na nini. So unapata hata kukiwa mahali kuna function fulani ya politician, wanakuwa financed na wanatoka area kadhaa wanaenda mpaka hapo. So imaanishi ati huwezi kosa kuenda Central. Ni watu wanatembea na kiongozi wao na wanakuwa finance na politician. Now those were Tanga rallies. So are you now admitting that Tanga has goons? No, because those were Tanga rallies. So are you now finally admitting that they have goons? No, Tanga doesn't have goons. So wanatembea na kiongozi gani? Because those were your rallies.
Rally zetu hakuna pale niliona rally ikiwa mbaya. Hakuna pale niliona fuji imetokea kwa rally yote ya deputy president. Do you want video clips here because we have them? We share. Yeah. Hakuna pale nimeona rally. Kenol hapo inaitwa aje? Kenol ile shida ilitokea hapo Keno ni viongozi wenyewe wa hiyo area walikuwa na wa groups za politician kadhaa zilikuwa zinaleteana shida. Kwa sababu kuna politician ana brief. There is no ODM in that area. You can admit. Hawakuwa watangatanga. Ni politician wakieleweke alikuwa analeta vijana akisema hakuna mkutano itafanyika hapo, kukatokea rapture. Okay, exactly my point. So you have understood that goons don't belong to a party. The goons are human beings. They can move from one party to another one. That one you have admitted. Thank you. So someone on the comment section as we finalize anasema, I am surprised he is talking bad about supporters on the air. Anasema unachoma kura zako. Hapana, kuna kura na choma. Mimi naongea ukweli ile iko. Kuna kura na choma. In other words, unaonanga the way. Okay, the reason why we have this forum is also to build up the young coming politicians. There's a way Ruto talks when he goes to Nyanza because he needs those votes. Always you are offended. There's a way Raila talks when he's in Rift Valley. Akienda hata kwa hizo stations zao because he needs those votes. Yeah. So what Themba is advising you is that you still need ODM votes. Yeah. You still need all those other parties' votes. Yeah. So that's why, and I feel like you need to talk to them nicely. Those who don't, who are not in the same party like you, they can still. Unajua wanaweza kuona uko poa by the way na waseme hapo juu maybe nitavotia mtu mwingine, lakini hapa chini lazima nisimame na huyu kijana wetu. Ni kweli. Yes, so as we continue with this forum, we continue to polish each other so that we can be effective. So thank you for showing up. Yeah. I want to give you 5 minutes. You look through the camera and tell the people of Ndogo what you think needs to be done between now and the 2022. Kwanza ningependa kuwashukuru nyinyi kwa kunipatia hii platform ili niweze kujiexpress na niweze kuuza agenda zangu kama mtu mdogo na mtu ambaye anataka kuleta maendeleo katika ward ya Babadogo. Kwa wakazi wa Babadogo, mimi kama mtoto wenyu, mimi kama mmoja wenyu, mimi kama ndugu yenyu, mimi kama rafiki yenyu, na nyenyekea mbele yenyu na waomba this time round pigieni Frichard kura. Kura kwa Frichard ni kura kwa maendeleo. Najua hata wale wako kwa ODM kuna wale wamenipromise this time round watasimama na mimi, na najua hata wengine wataendelea kuspread hii message ili watu waweze kusimama na mimi na watu waweze kunipigia kura. So kama kuna mtu ameona hii show na ni wa Babadogo, ambia ule mwingine ambaye hakuona hii show, Frichard ndio tunapatia kura 2022 na ndio tumeona ataweza kuleta mabadiliko katika area ya Babadogo ward. Mungu awabariki na mkue na amani. Okay, that was Frichard Stephen Nzomo. He has declared his candidature for Babadogo ward. He has shared his policies to the people of Babadogo. So you guys have heard him. You can continue engaging him so that you can make an informed decision when it comes to the right leadership for Nairobi and by extension for Babadogo, by extension Nairobi County. We continue to engage our aspirants
for different seats. If you are an aspirant and you want to run for any particular seat, you are welcome. On this channel, we want to participate in shaping the leadership of this nation. So feel free. If you cannot get opportunity for mainstream media, there are social medias that are trying to bring up the upcoming leaders. So thank you so much for giving us your time, and I hope the viewers have listened, and they will be the judge when it comes to making decisions. I just want to read one or two compliments also. John Maina seems to be your supporter. He says we are ready to support you. He has had good compliments about you. There are people who want to support the upcoming leaders, and we agree with them. So that is the end of the show. Viewers, we will have the current affairs session that will just come a few minutes after this. So have a lovely night.